Hello all, good morning. How are you all? I'm really sorry that I'm late. Okay, I'm late for again 10 minutes, I think 7 minutes I'm late, right? Okay, sorry. One second. Let me read your messages. How about operating system revision? Easy, right? Can you able to recall the concepts of operating system? Let me check the messages. It's a little bit slow. One second. Okay. Rani, Kripa, Durga, Gautami, Vanitamani, Kaviganga, Krishnaveni, Tilakavati, Anita, Jaya Praskila, Kriparisha, Sumaya, Shajita, Prabhavati ma'am. Okay, good morning all of you. So உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்குல்ல, OS ப்ராப்ளம் வராது. ஓகே, ஸோ நம்மள பெண்டிங் வச்சிருந்தது யூஜிசி நெட் ஆகஸ்ட் 2024 கொஸ்டின் மட்டும் பெண்டிங் வச்சிருந்தோம். பாக்கி எல்லா யூஜிசி நெட் நம்ம பிவைக்கு சால்வ் பண்ணியிருக்கோம். தென் வி ஹாவ் டு டூ கேட் அண்ட் செட். ஓகே, நம்மளோட மெயின் ஃபோக்கஸ் கேட்ல தான். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது வந்துட்டு யூஜிசி நெட் ஆகஸ்ட் 2024 அண்ட் செட் அண்ட் கேட். Okay, and evening we will do more gate questions. Okay, so let us start without wasting time. So tomorrow we have discrete structures. Okay, maths. Okay, good morning Nalini. Yes, so let us start. This is your first question. Easy question first. Tell me the answer first. Yes, you are right. Process management, memory management, and file management are the functions of operating system, but not post. What is post? Post is a power on self test, right? அது வந்துட்டு நம்ம சிஸ்டம் பூட்டிங் பண்ணும்போது நடக்கிற ஒரு ப்ராசஸ் தான் பவர் ஆன் செல்ஃப் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது டெஸ்ட் ஃபார் பூட்டிங் டெஸ்ட். ஓகே, தட் இஸ் பெர்ஃபார்ம் பை பயோஸ். இட்ஸ் நாட் எ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அண்ட் திஸ் இஸ் த செகண்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் டெட்லாக். ஓகே, இது வந்து கண்டிப்பா இது மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் நமக்கு வரும் நியூமரிக்கல். ஆனா உங்களுக்கு தெரியும், ஈஸியா சால்வ் பண்ண தெரியும். ஃபார்முலாஸ் நாட் நீடட். Tell me the answer. கௌதமி, திலகாவதி, ஜெயா, பிரிஸ்கிலா எல்லாருக்குமே ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கிறது சி. Anybody else got any other answer? Krishnaveniக்கு answer 2, I mean option B கிடைச்சிருக்கு. That means answer 2. Durga option 4. Kaviganga 2. Rani 2. 2, 3 தான் நிறைய பேர் சொல்றீங்க. Vanitha, Prabhavati ma'am 2. Mahasandil, good morning. Kriparisha also 3. Sumaya 3. Okay, let us see. கொஞ்சம் பேருக்கு இன்னும் இது சால்வ் பண்ண தெரியல. இதுதான் உங்களுக்கு எவ்வளவு ஈஸியா நான் சொல்லி தந்திருக்கேன். எனக்கு இந்த ஃபார்முலாவே நான் ப்ரிஃபர் பண்ணல. ஓகே, ஈஸி ரைட். டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் என்ன 5. ஓகே, நமக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எவ்வளவு ப்ராசஸ் நம்பர் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். n ப்ராசஸ் நீட் ரிசோர்ஸ் A. ஈச் ப்ராசஸ் ரிக்யர் 3 இன்ஸ்டன்ஸ். ஓகே, சோ எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் மினிமம் ரிக்யர்மெண்ட் உங்களுக்கு வேண்டது என்ன 3. என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஒரு ப்ராசஸ்க்கு மட்டும் ஃபுல்லா கொடுக்கணும். ரைட், allocate the complete needed resource to one process, and for the remaining process -1. Can you recall that? Yes. So let us start. We have only 5. Out of 5, we are giving to one process. I'm just writing P1, P2, P3. Likewise, I'm writing because I don't know how many process is going to.
இதுல எத்தனை ப்ராசஸ் இருக்கும்னு எனக்கு தெரியாது. So what I'm going to do, I'm just write like this, and 5 instances of resource we have. So for one process I'm giving full. What is the need? 3 full-ஆ கொடுத்துறேன். The remaining processக்கு வந்துட்டு -1. That means 3 minus 1. Okay, that's all. My resources is over. Now I don't have any other resources for allocating to process 3. That means only 2 process can give these resources, so that deadlock can never be occur. Is it clear? Wrong answer பண்ணவங்க எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. Okay. இவ்வளவுதான். இது ஒரு within 10 seconds சால்வ் பண்ணலாம். ரெண்டு ப்ராசஸ் தான். ஓகே, கிளியரா இருக்கா? ராங் ஆன்சர் பண்ணவங்க இது எப்படி மிஸ்டேக் பண்ணலாம்? அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணாலும் உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் கிடைக்கும். பட் இதெல்லாம் தேவையில்லை. இது இப்படிதான் ஈஸியா பண்ணலாம். தென் வை யூ ஆர் கோயிங் டு யூஸ் த ஃபார்முலா? ஓகே, now moving to the next question that is asked in August 2024. Answer? Mahasendil Shajida. Yes, you are right. The correct answer is option 3. That is ACD. ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பிளாக். ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பிளாக் அப்படின்னா என்ன? நம்மளோட ப்ராசஸ பத்தி இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டோர் பண்ற டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான் ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பிளாக். இட் வில் ரிசைட் இன் த மெயின் மெமரி, தட் யூ நோ. ஓகே, ஸோ எல்லா ப்ராசஸ பத்தி கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும். ப்ராசஸ் ஸ்டேட், வெதர் இட் இஸ் ரன்னிங், வெயிட்டிங் ஆர் டெர்மினேட். ஐ வில் ஷோ யூ த டீடைல்ஸ். ஓகே, see this is our class slide. Okay, it's residing memory. ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் வந்து ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் கண்ட்ரோல் பிளாக் இருக்கும். Okay, for each process one process control block will be there, and throughout the lifetime of the process it will be there, and it's deleted once the process deleted. Okay, and this information I took from this website. Okay, so information இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும்? Process state, current state of the process, whether it is ready, running, waiting or whatever. ரெடியா என்ன ஸ்டேட்டா இருக்கோ அதை பத்தி டீடைல்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதுதானே நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. contains information about the process state, such as whether it is running, waiting or terminated. And then process privileges இருக்கும். அதாவது என்னென்ன privileges நமக்கு இருக்கு இந்த ப்ராசஸ்க்கு. என்னென்ன அலோ பண்ணிருக்கோம், என்னென்ன டிஸ்அலோ பண்ணிருக்கோம், ப்ராசஸ் ஐடி, பாயிண்டர், இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. பிகாஸ் நெக்ஸ்ட் டைம் இது வச்சுதான் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இந்த ஆப்ஷன்ல இருந்தது இல்ல? எஸ், no, all right. And what else? Registers, yes, that is in the option 4, I think. Yes, CPU registers. So scheduling information and CPU registers இருக்கும். ஓகே, என்ன இருக்காது? ப்ரோக்ராம் கோட் அண்ட் டேட்டா செக்மெண்ட்ஸ் இருக்காது. Okay, it stores the process memory management information. See this memory limits, memory management information இதுக்குள்ள இருக்கும். Memory management information means what about what are the things in memory management? That is memory limits, page table or information. Okay, segment table, all these details will be there in this memory management information. Okay, so எல்லாம் வந்து recall பண்ணிக்கோங்க. ஆனா data code எல்லாம் இருக்காது. Okay, program code and data segments of the process will not be there. Next question about mutual exclusion. தேவன் நாயர், நீங்க மலையாளியா? உங்க நேம் நான் கரெக்டா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிருக்கேனா?
அப்போ உங்க நேம் வந்து நான் ப்ராப்பரா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணல. Okay, fourth one. What is the answer? கொஸ்டின் கொஞ்சம் பிக்கா இருக்கும், பட் கான்செப்ட் நமக்கு தெரிஞ்சா ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ணலாம்ல. What is the answer? Good morning, Gautami. Okay. So எல்லாரும் கரெக்டா சொல்றீங்க. Fourth one is option A. Because mutual exclusion ensure that only one process can be in critical section. Yes, that is a definition. Mutual exclusion is designed to prevent conflicts. Yes. Mutual exclusion can use various algorithm. Yes. Various algorithm use பண்ணிட்டு தான் வந்து mutual exclusion வந்துட்டு implement பண்ணது. But last option, mutual exclusion allows multiple process to access the critical section. அது just contradictory இருக்கு இல்ல. ஒரே process தான் allow பண்ணும். First statement ஓட contradictory statement தான் option D. That's why it is wrong. Next question. I know, I remember you, Devanai. You were in PGTRV. I know. I think we have met in Google Meet also, right? One time during the PGTRV session. This is question number 5. Illa? Option. What is the answer? கொஞ்சம் பேரு option B சொல்றாங்க. Some students telling option C. Answer is, of course, option C. Thread, virtual address space, file system, signal. Signal பார்த்தாலே that is interrupt. Signal is matched with interrupt. No doubt in that. 4 is matched with P. So these options gone. Okay. Then file system, of course, disk. File system disk only 3S. Yes. So that we can choose this. Okay. Then other than I is thread. Thread and what else? Virtual address space. Okay. Virtual address space is memory related, right? And thread is CPU. What is the concept? Thread is represent unit of execution on the CPU, right? Thread represents a unit of execution that runs on the CPU. Virtual address space provides an abstraction of physical memory. File system organizes and manages data stored on disk. Signal is a software level mechanism that is analogous to hardware interrupt. இதில் எப்படி mistake வரலாம்? Next question, August 2024. Simple. இதை விட simple question வராது. அந்த அளவுக்கு simple question. Answer? Sixth one. Yes. Simple. No explanation required. But why I chosen this question? Because നമ്മൾ എല്ലാ PYQs നമ്മൾ കവർ பண்ணணும் അല്ലേ, அதனால நான் வந்துட்டு எடுத்தேன். இது ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிள் தான். Yes. Now, this is your 7th question, asked in GATE. It's expected question, okay?
One second. Okay, what is the answer you got? Okay. Triparisha, Prabhavati ma'am, Sumaya, Vanidamani, Kaviganga, Mahasandil, Rani, Krishnaveni. All of you given wrong answer. Gautami and Devanai and Jaya Praskila Anita gave the correct answer. Okay. What is the doubt in this? What is critical section means? Critical section is the area where process can use the shared resources. Shared resources இருக்கிற place தான் வந்து critical area. ஆனா அதுல வந்து at a time only one process can enter. That is called mutual exclusion. And progress means what? ஒரு processக்கு வந்து I mean critical section free இருக்கு. One process need to access. Okay. Then that process, we should allow that process to enter into the critical section. If it is free means, that is called what? Progress. Okay. So இதுல கேட்டிருக்கிறது mutual exclusion ஆ progress ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க. So the answer is mutual exclusion only. Why? Because here the initial values வந்து random assign பண்றாங்க. Okay, so we can check the program. See here, while S1, S2, this is the program for P1. First process oda coding இது. Then second P2. Okay, first P1 oda condition enna? S1 equal to S2. That means these variables S1 um S2 um equal ஆகும்போது it is not allowed in the P1 to enter into the critical section. Okay. രണ്ടുമേ S1, S2 both same, then you are not allowed to access the critical section. You just wait. Keep on wait till this condition got wrong. അതായത് S1 and S2 வந்து not equal to S2 ஆகுற வரைக்கும் wait பண்ணிட்டே இருக்கணும். You can see a semicolon here. This is called infinite loop. whileக்கு அப்புறம் ஒரு semicolon போட்டேன்னா infinite loop. wait பண்ணிட்டே இருக்கும். இது வந்து I mean S1 S2 equal அல்லாம இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்கும். செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். Okay. So it cannot allow. It cannot go. If suppose the values S1 equal to 0 and S2 equal to 0, what will happen? The P1 will keep on checking, but it is not satisfied, so it will wait. But P2, if P2 wants to enter, P2 is checking S1 not equal to S2. S1 not equal to S2 ஆனா மட்டும்தான் இது வந்து keep on loopல போகும். Okay, S1 not equal to S2 means 0ம் 1ம் இல்லனா 1ம் 0 வரும்போது என்ன ஆகும்? அது வந்து loopல போகும். But this is the favorable condition for P2. இல்ல அப்போ வந்து P2 என்ன ஆகும்? P2க்கு வந்து critical sectionக்கு வர முடியும். P2 will go to the critical section, enter into the critical section. It will access the resource after finishing. Okay, resource use பண்ணதுக்கு அப்புறம் வெளியில போறதுக்கு முன்னாடி it will change the value. அதாவது S2 not equal to S1 அப்படின்னு change பண்ணிட்டு தான் வெளியில போகுது. S2 not equal to S1. So that the P1 can access the critical section. Okay, that means at a time only one process is allowing to enter into the critical section. ஒரு process தான் வர முடியுது. Okay, that means mutual exclusion is okay. Mutual exclusion இங்க satisfy இருக்கு. Okay, but what about progress? Progress அப்படின்னா என்ன? இப்போ கம்ப்ளீட் இது ஃப்ரீயா இருக்கு. Mutual exclusion, I mean critical area யாருமே இல்ல. Nobody is there. Okay, and the values are S1 equal to 0 and S2 equal to 0. Okay, right. Critical section free இருக்கு. இப்போ P2 ஓட chance தான் because ரெண்டுமே 0 இருக்குன்னா P2 can enter. But P2 doesn't want to enter. P2 doesn't want to enter, but P1 want to enter. P1 wants to enter. Then what will happen? Can P1 get the chance? Tell me. Using this code, the value is S1 equal to 0 and S2 equal to 0. P2 is not entering into the critical section, but P1 needs the critical section. Then what will happen? Is the P1 get a chance? P1 க்கு chance கிடைக்குமா? Tell me. அதுக்கான coding இங்க இருக்கா?
Tell me, P1க்கு chance கிடைக்குமா? இது S1 0 இருக்கு, S2 0 இருக்கு. ஆனா P2 வந்து critical sectionல போகல. Critical section free இருக்கு. Okay, but P1 wants a critical section. Then what will happen? Tell me. That is called progress. Progress irukka idile. No, progress is not satisfied. Even though this critical section is free, P1 wants to enter, but P2 enter ஆகி P2 இந்த condition change பண்ணாதா S2 not equal to S1 change பண்ணா மட்டும்தான் P1க்கு chance கிடைக்குது. Progress is not implemented by this code. Is it clear? Yes. If no process is in the critical section and some process want to enter, one of them should eventually be allowed in. If it is not allowed means progress is not satisfied. I hope it is clear. Okay, and in the bounded waiting, another one condition is there. You remember? 3 conditions are there, no, for the critical section problem solution. Okay, mutual exclusion, progress, and bounded waiting. Bounded waiting also not here. Bounded waiting means limited ஒரு bounded timeல தான் wait பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். But இங்க infinite time wait பண்ற மாதிரி இருக்கு P1 P2 எல்லாம். Suppose அவங்களோட இது கிடைக்கலனா. Okay, because of this progress இல்லாததுனாலயே இங்க bounded waiting வருது. So here bounded waiting solution satisfy ஆகல. Okay, அது questionலும் கேட்கல. Is it clear or not? Tell me. Okay. Next one, in the question எந்த question paper எடுத்தாலும் operating systemத்துல RAID level இருந்து question இல்லாம இருக்காது. கண்டிப்பா இருக்கும். Okay. I will take more questions from this critical section. Okay, I think you need more practice. RAID level இருந்து question. What is the answer? கிருஷ்ணவேணிக்கு மட்டும் 8-4 எப்படி கிடைச்சது? And Anita also wrong. The correct answer is option 2. RAID level 2. RAID level 2 ல என்ன இருக்கு? Error correcting Hamming code. See this. This is our class slide. See RAID 2. Bit level striping with dedicated parity. Used error correction code named Hamming code. See. Error correcting. RAID level. RAID level 1 கேட்டிருந்தனா mirroring. Okay, RAID 0 striping. இதெல்லாமே important தான். Next. RAID level 4. Block level striping with dedicated parity. RAID level 4. See block interleaved. See இங்க block 2 வருது. ஒன்னு interleaved இருக்கு, distributed இருக்கு. That is RAID level 4 தான் வந்துட்டு interleaved. Distributed வருது எது? Distributed is RAID level 5. அது மாதிரி ஞாபகத்தில் வைக்கணும். Then RAID level 3 is bit. நமக்கு block interleaved or bit interleaved parity ன்னு சொல்லலாம். This one. So it's matched with 3. See, byte level. Sorry, block எல்லாம் bit or byte level. Byte level தான் நம்மளோட நோட்ஸ்ல இருக்கு. But questionல bit level கேட்டிருக்காங்க. So it is matched with this only. Okay. And RAID 6 is there. It can handle double failure. 2 disk failure வந்து handle பண்ண முடியும். இதுக்கு another name is there. P plus Q redundant scheme. இந்த UGC net, I think December 2025 இது கேட்டாங்க. P plus Q redundant scheme. Okay. RAID 10. That is 1 and 0 கூட combination. Okay. RAID 1 RAID 0 கூட combination. Next question.
August 2024 question எல்லாமே பிக்கா இருக்கு, பெரிய கொஸ்டினா இருக்கு, பட் சிம்பிள் கொஸ்டின்ஸ். Ninth one. It's related to privileged instruction. Simple question கேட்டிருக்காங்க. That is option 1 only. Ninth one. Okay. What is privileged instruction means? Privileged instruction na kernel mode la mattum work execute பண்ண முடியும். It can only be executed by OS kernel node. Okay. And it is designed to perform operation that can directly affect the hardware. Yes, privileged instruction use பண்ணி மட்டும் தான் hardware affect பண்ற மாதிரி operation பண்ண முடியும். Okay. And third option, user application can execute privileged instruction if they have the correct permission. No, if they got the permission also, user mode la வந்துட்டு privileged instruction access பண்ண முடியாது. Only with the help of system call. System call use பண்ணிட்டு மட்டும் தான் பண்ண முடியும். See, they must request the OS through a system call and the kernel execute the privileged instruction. Okay, system call which it request பண்ணும், but execution பண்றது யாரு? Kernel தான், not user. Okay, and the last option, it's usually executed in user mode to ensure the safety and security. No, it is this privilege instruction will be executed in kernel mode only. Simple question. Next one, this types of question you can expect from expecting paper 1. Okay, ICT paper 1 இருக்குல்ல, paper 1 இல்ல ICT ல நமக்கு expect பண்ணலாம் this type of. Fastest to slowest. Yes, Vanitha correct சொல்லிருக்காங்க. The answer துர்கா செக் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி உங்களுக்கு 2 கிடைச்சிருக்கு? இதுல RAM cache இருக்கு. Of course cache தான் first வரும், then RAM. Then tape or diskங்கிறதா மேபி உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸா இருக்கும். Of tape தான் எப்பவுமே slow, disk விட slow tape, magnetic tape. Okay. So this is the last வரும். இனி suppose இந்த ஆப்ஷனுக்குள்ள register இருந்தானா எங்க வந்திருக்கும்? cacheக்கு முன்னாடியா cacheக்கு அப்புறமா? Which one is faster, cache or register? Suppose in this question, if they have included this option register. Yes, before cache. Very good. Register வந்துட்டு தான் cache. Register தான் the fastest. Yes, good. Next question. இந்த கான்செப்ட் நம்ம கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கோம். ரெண்டஸ்வஸ் அப்படின்னு ஒரு டேர்ம் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். மெசேஜ் பாசிங் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போது based on this question came. Okay. Anyone can recall this Rendezvous? Yes. Okay, Kribarisha. Kribarisha correct. Brahma is wrong. It's not D. The answer is option A. See, this is our class slide. Gaudami check பண்ணிக்கோங்க. நீங்க I think you didn't do the revision properly. Rani Sumaya Vanidamani Prabhavati Maryland correct. Synchronization la message passing can be blocking or non-blocking. அதாவது blocking means synchronous, non-blocking means asynchronous. இதில் இருக்கிற options தான் blocking send, non-blocking send, blocking receive, non-blocking receive. எல்லாமே important தான். Recall the concept.
ഇതില് if both send and received are blocking, രണ്ടുമേ sender and receiver both are blocking means അത് നമ്മൾ என்ன சொல்லுவோம், it is called rendes was. It is used in a ADA programming language. Okay, രണ്ടുമേ sender and receiver both blocking, it is called rendes was. Yes. Next question. August 2024. Must go through the notes once. Okay, before the exam, notes full and full go through பண்ணணும். PDF or your class notes. Okay, so எல்லாரும் correct answer சொல்றீங்க. Paging, right? Paging போது it's mapping virtual address, right? Logical address ல இருந்து physical memory address க்கு map பண்ணது. And LRU, you know that least recently used one edit பண்ணுவோம், നമ്മൾ അതിനെ remove பண்ணுவோம். Then C-scan means circular distances and circular manner ல வந்துட்டு access பண்ணுவோம் இல்ல, circular disk, அதுதான் C-scan. Then finally virtual memory, that is extension of physical memory. Illusion, right? Illusion providing that നമ്മൾ secondary storage, secondary memory കൂടെ നമ്മൾ എടുக்கிறோம் for the exclusion purpose അല്ലേ, that is extends physical memory. 13th question. Yes, Brahma and Kribarisha correct or speaking. Anitha Kumar check பண்ணிக்கோங்க. The correct answer is option 3 only. What is multi-processor system means? Multi-processor system is controlled by one operating system. Yes, because multi-processor system அப்படின்னா என்ன, multiple CPUs will be there. Okay, multiple CPUs controlled by one operating system. அதுதான் multi-processor system அப்படின்னா. Second option என்ன சொல்றாங்க, multiple computers connected அப்படின்னு சொல்றாங்க. No, multiprocessor means multiple CPUs connected by connected and it is controlled by one operating. It is not like multiple computers. That's why it is wrong. And the last option, multiprocessor system is classified as multiple instruction stream and multiple data stream. Yes, flying taxonomy നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കും, MIST, MIMD എല്ലാം, right? Multiple instruction stream and multiple data stream system. According to Flying's taxonomy, this is called MIMD, which describe how multiprocessor system operate. Okay. Next question. Which one takes more time? Durga, wrong. Durga and Gautami, wrong. Question number 14.
let the time taken to switch between user and kernel modes அது T1 and the time for context switching that is T2 எதுக்கு அதிக time எடுக்கும் of course for T2 context switching தான் அதிக time எடுக்கும் T1 is less than T2 why because user to kernel mode switch is involves only அந்த privilege mode மட்டும் change பண்ணா போதும் either user kernel mode அந்த 0 1 அது மட்டும் change பண்ணா போதும் entering or exiting the kernel but process switch அப்படிங்கும்போது context switch நடக்குது context switch நடக்கும்போது நமக்கு தெரியும் these are the steps involved in the context switch அதாவது first of all இந்த current process ஓட state save பண்ணணும் then next process ஓட state load பண்ணணும் right then PCB information process control block information update பண்ணணும் then finally அந்த memory management இதெல்லாமே update பண்ணணும் okay ஏதாவது இருக்குன்னா update பண்ணணும் okay so all these steps are involved in the context switch that's why it takes more time than switching from user to kernel mode. Next question. ராணி மகாசந்தில எல்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு எல்லா கான்செப்டும் ரீகால் பண்ற மாதிரி இருக்கும் எல்லாம் கண்டினியூஸ் அலோகேஷன் லிங்க்ட் அலோகேஷன் இண்டெக்ஸ்டு மல்டி லெவல் எஸ் வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஓகே எவ்ரிவன் சேயிங் ஆப்ஷன் சி எஸ் கண்டினியூஸ் அலோகேஷன் போது கான்டிஜியஸ் மெமரி அலோகேஷன் ஸ்டோர் ஆகுது தட்ஸ் வை ஈஸியா இருக்குல்ல மினிமல் ஆக்சஸ் டைம் பிகாஸ் எல்லாமே நியர்பை இருக்கு கான்டிஜியஸா வந்துட்டு ஸ்டோர் பண்ணிருக்கு ஸோ நம்பர் ஆஃப் டிஸ்க் allocate to access file is minimal இந்த லிங்க்டு அலோகேஷன் என்ன லிங்க் லிஸ்ட் மாதிரி லிங்க் அலோகேஷன்ல வந்துட்டு ரேண்டம் ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா நீங்க வந்து இந்த லிங்க் லிஸ்ட் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்க லிங்க் லிஸ்ட்ல ரேண்டம் ஆக்சஸ் இருக்கு நோ ரைட் ஸோ லிங்க் அலோகேஷன் supports only sequential access. So it is matched with this. Then indexed allocation and multi-level. Indexed allocation தான் வந்துட்டு நம்மள நிறைய பாயிண்டர் ஸ்டோர் பண்ணணும் ஸோ வேஸ்டேஜ் ஆஃப் ஸ்பேஸ் தென் மல்டி லெவல் அலோகேஷன் அப்படின்னா நமக்கு என்ன D is matched with supports very large files. லார்ஜ் ஃபைல் ஆகும்போது தான் நம்ம ஹையரார்கிக்கல் வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்றோம் அதாவது மல்டி லெவல் அலோகேஷன் okay so multi level allocation uses a hierarchy of index block single double triple likewise so it support very large files next one 16th thread இருந்தால எப்பவுமே question வரும் thread very important thread which of the following is true கேட்டிருக்காங்க different answers வருது கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன் த்ரெட் என்னென்ன ஷேர் பண்ணும் என்னென்ன ஷேர் பண்ணாதுங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் தான் okay correct answer is எல்லாருமே ஐ திங்க்
Only Krishnaveni gave the correct answer. A thread is usually defined as a lightweight process because an operating system maintains smaller data structures for a thread than for a process. In relation to this, which of the following is true? On per thread basis, OS maintains only CPU register. Thread basis வந்து നമ്മൾ ரெஜிஸ்டர் மெயின்டைன் பண்றோமா? பர் ஒரு த்ரெட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ரெஜிஸ்டர் இருக்கா? On thread basis, OS maintains only CPU register state. OS does not maintain separate stack for each thread. On per thread basis, OS does not maintain virtual memory state, which is a correct answer. This is the true statement. See, a thread has its own CPU register state, program counter, stack, and scheduling information. But it's a thread belonging to the same process share code segment, data segment, open file, virtual address space, அதாவது virtual memory. இது நாலுமே வந்து இது ஷேர் பண்ணும். Okay, இது கொஞ்சம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. You already know code segment and data segment and virtual address space also. Virtual memory also it is sharing. இது எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு த்ரெட்டுக்கும் ஓனா இருக்கும். That's why option C is the correct answer. Virtual memory state is maintained per process, not per thread. Per thread வந்துட்டு maintain பண்ணாது. Next question. Numerical. Directly formula apply பண்ண வேண்டியதா? Why in the previous question the option 1 is wrong? Maintains only CPU register state? No. CPU register state மட்டும் இல்ல ஸ்டாக்கும் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணும் இல்ல அதனால தான் இது wrong ஆயிருக்கு ஆப்ஷன் A. Maintains only CPU register state னு கொடுத்திருக்கனால தான் wrong ஆயிருக்கு. Oh, sorry. Yes, you got the answer. Okay, so what is the hit ratio here? 0.35. So just multiply 0.35 into primary access time. That is 10. Right? Then what is the miss ratio? So 1 minus 0.35 that is 0.65. 0.65 into memory access time. That is 100 nanosecond. That's all. When you do the calculation, you will get 68.5. Okay? Simple. But you can expect this type of question. Next question. Whatever new information you are getting from question, now itself you have to write. Okay? அது அப்புறത്തേக்கு வைக்க கூடாது. என்ன மறுபடியும் அதை ரீகால் ரிவைஸ் பண்ணாதான் அது மைண்ட்ல நிற்கும். 18th one. Yes, 17th எல்லாருக்கும் கரெக்டா கிடைச்சிருக்கு. 18th one. பிரம்ம வித்யா ஆப்ஷன் பி சொல்றாங்க. மேபி இது உங்களுக்கு மேட்ச் மேபி தெரியாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். ஒரு ஆப்ஷன் வச்சுட்டு ஆன்சர் பண்ண முடியும் அப்படின்னா முடியும். நோ. Okay, so I will directly go to the option. ராணி மட்டும் கரெக்டா சொல்லுங்க. ராணி and Anita. Correct answer is option
A. So நீங்க வந்து இந்த கொஸ்டின்ல இருந்து இது லேர்ன் பண்ணணும். ஓகே, echo printf fork ls. fork ls அப்படின்னா லிஸ்ட் பண்றோம். ஓகே, that is a external command. நான் will explain. ஓகே, echo அப்படிங்கும்போது it's a internal command. See, internal command அப்படின்னா it's built into the shell itself. Separate executable files not required. Okay, separate executable file தேவையில்லை. அதுதான் internal command அப்படின்னா. இதுக்கு separate executable file தேவையில்லை. That is echo. printf அப்படிங்கிறது ஒரு library function. printf is a library function. It is used to display output on the screen. fork உங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியும், system call தான். And the last one is ls, that is list பண்றதுக்கு. Okay, it's used to display the files and directories present in a directory. Okay, ஒரு டைரக்டரிக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஃபைல்ஸும் டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் ல்ஸ்ங்கிற கமாண்ட். இது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் கமாண்ட் தான். எக்ஸ்டர்னல் கமாண்ட் அப்படிங்கும்போது நம்மளுக்கு செப்பரேட் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் இதுக்கு தேவை இருக்கு. ஓகே, ஸோ எக்கோ இஸ் a internal command and ls is a external command. இதுதான் நீங்க இங்க நோட் பண்ணணும். and printf is a library function that you might know, right? Next question. If the page size is increased, what will happen? Recall the paging concept. Yes, everyone is saying correct answer. Prabhavati ma'am wrong. Answer is becomes more. Larger page size, more unused space will be there. Likely in the last page. Therefore, internal fragmentation increases. For example, உங்க page size வந்து 4 KB. Okay, page size வந்து 4 KB இருக்கு. And process needs maybe ஒரு 3.4. 4 page size is 4 and process may need 3. maybe 3.5. 3.5 KB process க்கு தேவை இருக்கு. ஓகே, அப்ப எவ்வளவு வேஸ்ட் ஆகுது? 4 KB பிக்ஸடா பேஜிங் போது பிக்ஸட் சைஸா வந்து பேஜஸா ஸ்ப்ளிட் பண்ணது. பிக்ஸட் சைஸ் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. ஸோ 3.5 தான் எனக்கு வேணும். அப்ப எனக்கு 0.5 அங்க வேஸ்ட் ஆகுது. இதே சப்போஸ் பேஜ் சைஸ் வந்து 8 கேபியா இருக்கு. 8 கேபியா வந்துட்டு பிக்ஸட் சைஸா வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணிருக்காங்க. ஒரு பேஜஸும் 8 கேபி. பட் என்னோட பேஜ் சைஸ் ஸ்டில் ஐ மீன் ப்ராசஸ் சைஸ் வந்து 3.5 தான். அப்ப என்ன ஆகுது? again more space வந்து unused போகுது. That means page size increase ஆக internal fragmentation will get increased. Okay, that's why option B is the answer. Brahma Vidya and Prabhavati ma'am. Okay, because in paging memory is divided into fixed size pages, right? That's why. Anita also wrong. Which of the following statement is false? Long-term scheduler selects process from disk and loads them into memory for execution. 20th is concept of context switching is regarded as option D answer. Hmm? What is the answer?
false statement கேட்டிருக்காங்க. False statement is option B only. Degree of multiprogramming is controlled by whom? Who is controlling the degree of multiprogramming? Hmm? Tell me. Who is controlling the degree of multiprogramming? Which scheduler is controlling the, yes, long-term scheduler is controlling the degree of multiprogramming. Because long-term scheduler select process from disk and load them into memory. Long-term scheduler தான் decide பண்ணது எவ்வளவு process கொண்டு போயிட்டு secondary diskல இருந்து memory கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது. So that is degree of multiprogramming. Medium term scheduler is responsible for swapping to reduce the degree of multiprogramming. This is a correct statement. And concept of context switching is regarded as overhead. Yes, this is overhead. Okay, and this is our class slide. Long-term scheduler controls the degree of multiprogramming. Medium-term scheduler reduces the degree of multiprogramming. Next question. Consider the following program. 4 related question. Yes, 21.3 zombie process. Why? Because இங்க fork call பண்ணும்போது என்ன ஆகுது? ஒரு child create ஆகும். Okay, ஒரு child create ஆகும். ஆனா child create ஆனோடனே இது செக் கண்டிஷன் என்ன செக் பண்ணது? fork greater than 0. Greater than 0 என்ன? Process பேரண்ட்டுக்கு போகுது இல்ல? 0 equal to 0 தான் வந்துட்டு child. Greater than 0 போது parent. Parent process தான் வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுது. அதாவது sleep of 100. Sleep of 100 அப்படின்னா இவ்வளோ டைம் வந்து ஸ்லீப்புக்கு போகுது. யாரு? பேரண்ட். அப்ப என்ன ஆகும்? அவ்வளோ டைம் வந்துட்டு ப்ராசஸ் வந்து ஐ மீன் இவங்க யாரு? சைல்டுக்கான ஸ்டேட்மெண்ட் இங்க எதுவுமே இல்ல. சைல்டுக்கு எந்த ஒர்க்கும் இங்க இல்ல. சைல்டு வந்து சீக்கிரமா என்ன ஆகும்? டெர்மினேட் ஆயிடும். சோ டெர்மினேட்டட் சைல்டு வந்துட்டு ப்ராசஸ் டேபிள் இப்படியே வெயிட் ஆயிட்டே இருக்குது. பேரண்ட் என்ன வெயிட் கால் பண்ணதா? வெயிட்ங்கிற கால் இருக்குல்ல, வெயிட் கால் பண்ற வரைக்கும் அது process table வந்து remain in the process table. Then what will happen? It will become a zombie process till the parent wakes up and exit the wait call. Okay, that's why the answer is zombie process. Next question. இது ரிலேட்டடா நம்ம கம்ப்யூட்டர் நெட்வொர்க்ல ஒரு கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணோம். பாராமீட்டர் மார்ஷலிங், ஆர்பிசி, ரிமோட் ப்ரொசீஜர் கால் இதெல்லாமே கனெக்டட் தான். Two. So connection between two network, client and server. Client server communication க்கு yes. Correct answer is client step. Marshalling பண்றது client step தான். Marshalling அப்படின்னா என்ன? It's அது correct formatக்கு மாத்துது. To sending into the network, it need to convert this parameters into a format. அது வந்து அந்த accept பண்ற formatக்கு மாத்துறதுதான் வந்து marshalling அப்படின்னா. இல்லைன்னா packing அந்த மாதிரி சொல்லலாம். Okay, and that is marshalling. Marshalling பண்றது யாரு? Client தான். Okay. Then on other side list நம்மளோட சர்வர் வந்து என்ன பண்ணும்? அன்பேக் பண்ணும். அதாவது அன்மார்ஷலிங் பண்ணும். Process of converting procedure parameters into a format that can be transmitted over the network. That is client step. Skeleton is at the, this is wrong. Okay, skeleton is at the server side. But it என்ன பண்ணும்? Unmarshalling தான் பண்ணும் skeleton.
Okay, so this is the correct answer. Serverல வந்து stub கிடையாது, clientல தான் stub இருக்கும். And this is the steps. Okay, RPC ல client remote നമ്മൾ അന്നേക്ക് class discuss பண்ணோம். So just read it. Next one. 23. Yes, very good. 23 is it prevents trashing. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Which of the following statement is true about working set model? Working set model அப்படின்னா என்ன? What is working set model? വർക്കിംഗ് സെറ്റ് മോഡൽ அப்படிங்கும்போது നമ്മൾ വെർച്വൽ മെമ്മറി கான்செப்ட் கனெக்டட் தான். அதாவது தேவையான ஃப்ரீக்வெண்டா தேவையா இருக்கிற பேஜஸ் எல்லாமே கொண்டு போயிட்டு மெமரியில கொண்டு வைப்போம். ஓகே, ஒர்க்கிங் செட் மீன்ஸ் ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆக்சஸிங். இப்போ ஒரு ப்ராசஸ்க்கு வந்து இப்போ ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆக்சஸ் பண்ண போற பேஜஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு போயிட்டு ஒர்க்கிங் செட்ல வைக்கிறதா, மெமரியில வைக்கிறதா ஒர்க்கிங் செட் மாடல் அப்படின்னா. ஓகே, அப்ப என்ன ஆகும்? த்ராஷிங் கம்மி ஆகுது இல்ல? த்ராஷிங் அப்படின்னு என்ன? வாட் இஸ் மீன் பை த்ராஷிங்? எஸ், த்ராஷிங் அப்படிங்கும்போது த்ராஷிங் இஸ் ஸ்வாப்பிங் அண்ட் ஸ்வாப்பிங் அவுட், ஸ்வாப்பிங் இன் அண்ட் ஸ்வாப்பிங் அவுட் ஃப்ரீக்வெண்டா நடக்குது. தட் இஸ் கால்ட் த்ராஷிங். ஓகே, பேஜ் இருக்காது, பேஜ் ஃபால்ட் வரும். தென் இங்க இருந்து செகண்டரியில இருந்து மெயின் மெமரிக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும். எகைன் அடுத்த பேஜும் ஃபால்ட் ஆகும். எகைன் டிரான்ஸ்ஃபரிங். லைக் வைஸ் எக்ஸிகியூஷனோட அதிகமா டைம் வந்து ஸ்வாப்பிங் இன் அண்ட் ஸ்வாப்பிங் அவுட்டுக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணும். அதுதான் த்ராஷிங். த்ராஷிங் இஸ் நாட் a good property. Okay, system spends more time swapping pages in and out. ஆனா நம்ம working set மாடல்ல வந்துட்டு thrashing வந்து கம்மி ஆகும். Why? Because தேவையான frequently access பண்ண போற pages எல்லாமே வந்துட்டு main memoryல இருக்கும். It's ensuring that each process get enough frame for its current working set. Okay, next question. Yes, Shajida, correct. Memory management unit. Yes, it's a hardware unit, right? It's a hardware unit that maps virtual address to physical address. That is the definition of memory management unit. It's a hardware unit. It's a chip to map virtual address to physical address. Okay. This is essential system that use virtual memory where each process has its own address space. Okay, sorry. Next one, the question badala answer one direct so that you can learn it now. Full form of POSIX. In pthread concept, full form of POSIX is Portable Operating System Interface. What is this? It is a set of IEEE standard designed to maintain compatibility between operating system. Operating system between operating system operating system compatibility வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற செட் ஆஃப் IEEE ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் தான் POSIX. அதோட எக்ஸ்பான்ஷன் தான் கேட்டிருக்காங்க. போர்ட்டபிள் ஆப்பரேட்டிங் சிஸ்டம் இன்டர்ஃபேஸ். ஓகே, இட்ஸ் எ பார்ட். இதுக்குள்ளதான் pthread வருது. pthread are part of the standard and provide a standardized C programming interface for creating and managing threads. Okay, so pthread இதுக்குள்ள வரும். POSIX குள்ள வரதான் pthread concept. Okay, next one. இது ரிப்பீட்டடா இந்த கொஸ்டின் கேட்டுட்டு இருக்காங்க. இதை யூ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் நான் ப்ரீஎம்டிவ் ஆர் ப்ரீஎம்டிவ் எது வேணாலும் கேட்கலாம்.
What is the answer? 26th one. Oh, the actually 25th question are this 26th. Yes. Krishnaveni, correct. Brahma, correct. Shajida, wrong. Non-preemptive CPU scheduling. Non-preemption அப்படின்னா என்ன? CPU our ப்ராசஸ்க்கு எவ்வளவு நேரம் CPU வேணுமோ once allocated till it is terminated or it is going for the voluntarily போகுது. எனக்கு வெயிட் இன்புட் அவுட்புட் ஆபரேஷன் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாலண்டியர்லி போகுது அல்ல. சோ இந்த ரெண்டு கேஸ்ல மட்டும்தான் வந்துட்டு அதுல இருந்து CPU வந்து டீஅலோகேட் பண்ணும். when it is go to the terminated state or it is going to the waiting state. கிளியரா தெளிவா ஆகணும் இந்த கான்செப்ட். A process switch from running state to waiting state எப்போ for the input output processing. I mean input output வேணும் அப்படிங்கும்போது அது வெயிட்டிங் ஸ்டேட்டுக்கு போகுது. இது வாலண்டியர்லயே போகுது. ஓகே அண்ட் டெர்மினேட்டிங் ஆல்சோ இட் இஸ் ஓவர். எனக்கு இனி வேണ്ട CPU அப்படிங்கும்போது தான் வந்து டெர்மினேட் டைம் தான் நான் ப்ரீஎம்டிவ். ஓகே பட் ரன்னிங் டு ரெடி அப்படின்னா என்ன? ப்ரீஎம்ஷன் அண்ட் வெயிட்டிங் டு ரெடி ஆல்சோ ப்ரீஎம்ஷன். ஓகே 27th. இது உங்களுக்கு பேப்பர் ஒன்னிலும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கொஸ்டின். What is the answer? Faster சொல்லணும். இது ஈஸி தான். Yes. பிரம்ம வித்யா கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. Open source software. Software that is distributed with its source code, allowing users to use, modify and redistribute it with its original rights. அதான் வந்து open source software. ஓகே எக்ஸாம்பிளும் நோட் பண்ணி வைக்கணும். கேட்கலாம். லினக்ஸ், அப்பாச்சி அண்ட் மொசைலா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் இது எல்லாமே ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேருக்கு எக்ஸாம்பிள் தான். வேற ஆப்ஷன்ல என்ன இருக்கு? ஷேர்வேர் இருக்கு. வாட் இஸ் ஷேர்வேர் அப்படின்னா? ஷேர்வேர் அப்படிங்கும்போது ட்ரையல் வெர்ஷன் தான். அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும். ஓகே ஃப்ரீவேர் அப்படிங்கும்போது ஃப்ரீயா யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா சோர்ஸ் கோட் அவைலபிள் கிடையாது. அடுத்தது என்ன ஆப்ஷன்? ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேர். ப்ரொப்ரைட்டரி சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கும்போது சோர்ஸ் கோடு வந்து கொடுக்காது. ஓகே ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர்ல பட் நமக்கு சோர்ஸ் கோடும் கூட இன்க்ளூடடா நமக்கு கிடைக்கும். we can modify and redistribute it. அடுத்த கொஸ்டின். Linux rm command prompts a user for confirmation before removing each file. rm for removing. Okay ஆனா அதுக்கு rm ல கூட நம்ம something we will add here for getting a confirmation. Are you want to delete or not அப்படின்னு ஒரு confirmation message வரும்ல. அதுக்காக நம்மள எந்த இது கொடுக்கும் கேக்குறாங்க. எந்த ஆப்ஷன் கூட ஆட் பண்ணோம் rm ന്റെ கூட? rm then we need to add something. Yes, correct. That is I means interactive mode. That is ask for confirmation before deleting each file. And next question. இதெல்லாம் உங்களுக்கு match the following எல்லாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். match the following வந்துட்டு ஒரு சைடுல வந்து I இருக்கும், இன்னொரு சைடுல rm இருக்கும். ஓகே ஜியா பிரிஸ்கிலா செக் பண்ணிக்கோங்க. wrong. Change the access permission. இது நம்ம கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கோம். access permission. Yes, ch mode. Yes, very good. ch mode is change mode. It's used to change the file and directory permission. இதெல்லாம் வந்து recently வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த question. Settle. Yes. And what is PWD? Do you remember what is PWD? PWD is print working directory. Print working directory. And it displays the current directory path. And cat for concatenation. Okay, file concatenate combine பண்றதுக்கு யூஸ் பண்றோம். And SSH means secure shell. And 30th question.
which of the following is active first during the normal? What is the answer? Yes, option C, ROM BIOS. RAM BIOS illa, ROM BIOS. ROM il da irukum BIOS. It's ROM BIOS execute first, then performs the power on self test. After that, read the CMOS boot configuration. Then finally, boot loader load pannu from the hard disk. Idellam konjam steps ellam kekkalam, sequence question kekkalam. And this is your last question. Virtual memory system can be combined by which of the following technique? Demand paging. Technique கேட்டிருக்காங்க. Demand paging ஒரு concept. Yes, virtual memory, demand paging எல்லாம் connected concept. என்ன technique നമ്മൾ ഇതിൽ யூஸ் பண்றோம்? மகாசெந்தில் and கௌதமி கிருஷ்ணவேணி எல்லாம் கரெக்டா சொல்லிருக்கீங்க. Paging and segmentation technique. Both technique paging யூஸ் பண்ணலாம், segmentation யூஸ் பண்ணலாம், both combine பண்ணிட்டு கூட யூஸ் பண்ணலாம். இதுல virtual memory. Paging means என்ன? Break the memory into small equal size pages. Okay, only needed pages are loaded into RAM from the disk, making memory usage efficient and allowing the program to be larger. For the virtual memory ஒரு concept தானே. virtual memoryக்கு வந்து virtual memory யூஸ் பண்ற டெக்னிக் தானே paging. அதே மாதிரி segmentation அப்படிங்கும்போது logical division. ப்ரோக்ராம வந்து லாஜிக்கலி டிவைட் பண்றோம். இங்க வந்து லாஜிக்கெல்லாம் பார்க்காது. பேஜிங் போது பிக்ஸடா வந்துட்டு டிவைட் பண்றோம். இங்க பேஸ்ட் ஆன் லாஜிக் இட் இஸ் டிவைடிங். ஓகே, தென் இது அதே மாதிரி whenever it is needed it can be stored on disk when not in use and loaded into RAM as needed. That is virtual memory, right? Virtual memory concept க்கு யூஸ் பண்ற டெக்னிக் தான் this paging and segmentation. இது combine பண்ணியும் யூஸ் பண்ணலாம். Okay, so that's all. 31 question discuss பண்ணோம். And we will do more gate question in the evening section. Okay, and tomorrow maths, discrete mathematics, discrete structures we will do. Okay, so thank you all. And this is our 9th subject revision. Okay, and tomorrow is the last subject. So இன்னைக்கு லேட்டா ஆயிடுச்சு கொஞ்சம். Sorry for that. You can continue your revision. Okay, so bye all of you. Thank you so much.